শর্ত লেবেন, হ্যাঁ? ওকে, সিম্পল। আপনি যখন এক্সাম হলে যাবেন, সিম্পল স্যারের সবার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ ইউর নেম? My name is Mohammad Ajman Hassan Onik. My nickname is Onik. Okay, I am Fasil Shojib and I am your examiner today. Let's start our IELTS exam, IELTS speaking test. Okay, at first you have to answer section 1. Let's start. Are you happy to be the age you are now? Why? Yeah, or why definitely. Yeah, I'm happy because at the age I am now, I am very enthusiastic. I can think of myself. I can take care of myself. I have my freedom. Yeah, definitely I'm happy. তো ঠিক আছে, এখানে দেখেন ওনার কিন্তু কথা কিন্তু ওকে, কিন্তু দেখেন উনি একটু তাড়াতাড়ি প্রশ্ন শেষ করার আগে কিন্তু উত্তরে চলে গেছে। স্যারকে আগে প্রশ্ন শেষ করতে দিতে হবে, ঠিক আছে? এখানে না ওইখানে। ওকে ওকে, তারপর আমরা সেকেন্ড দেখতে যাব। ওকে, when you were a child did you think a lot of about your future? Why or why not? Actually, kids are supposed to having fun, so I don't think I was thinking lots about my future. And I think when I was a child, I was very naughty. I do my things like having fun, doing some exciting work, playing around. So I don't think I was thinking of my future that much. Okay, ঠিক আছে। Do you think that you have changed as you have got older? Definitely yes, because when you are grown up, you are knowing when you are growing up, you are getting exposure to the world. You know the world better. When you are a child, you don't know anything about the world, so you don't have any experience. But as you're old, as I'm getting older, I am knowing better about my surroundings. So I think knowing that surrounding, that's changed myself. ওকে, আচ্ছা দেখেন আমরা বলছি কি যে পার্ট 1 এ আমরা অতিরিক্ত বড় করব না, আবার অতিরিক্ত ছোট করব না, ঠিক আছে? আমরা জাস্ট এটা ছোট দুই তিন সেন্টেন্স রাখবো আমরা পার্ট 1 এ যেসব প্রশ্নগুলো হবে, এরকম না বিষয়টা? হ্যাঁ, তো জাস্ট দুই তিন সেন্টেন্সের ভিতরে আমরা সবগুলো প্রশ্ন উত্তর দেব, এরকম মানে পার্ট 1 এ। হ্যাঁ, ওকে, পার্ট 2 বা 3 তে একটু ভিন্ন। ওকে, that's the end of part 1. Now you have to choose a topic and you have 1 minute to think about it. আচ্ছা, পার্ট 2 তে আমাদের ছিল কি যে আমাদের একটা টপিক দিবে, এই টপিকের উপর আমাকে 1 মিনিট চিন্তা ভাবনা করতে দিবে। আমি 1 মিনিট দেখবো, চিন্তা ভাবনা করবো, দরকার পড়লে একটু নোট করবো। নোট মানে এরকম না যে আপনি যা বলবেন সব লিখবেন, জাস্ট কিওয়ার্ড বলবেন। হ্যাঁ, কারণ কিওয়ার্ড বললে দরকার, কারণ 1 মিনিটে তো পুরো লাইন লেখা সম্ভব না, একটা লাইন লেখা সম্ভব না, একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হলো যে গোড়ের দিকে তাকানো দরকার নাই যে আমাকে 2 মিনিটে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, আপনি জাস্ট আপনার মতো কথা বলতে থাকেন, একটা টাইমের পরে স্যার আপনাকে থামাই দিবে, শেষ, বাকিটা চলতে থাকে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। Well, I am a very phony person. I like to use my phone, my laptop. So yeah, today I got my phone before my SSC exam and my laptop after my HSC. Today I like to talk about my laptop. When I was enrolled to BBA, I was in need of a laptop and my parents fulfill it by gifting it to me. Okay. The device helped me very much with my study because I have to make PowerPoint presentation. I have to talk about this with the help of my laptop. I have to do my business researches with the help of it.
I have to know about my study material and lap. That's the reason why I start using my laptop. Initially, it was hard for me to using it because I used a lot of phone, I used desktop, not laptop. So using it, it's initially hard for me because the touchpad, the keyboard, I was not used to that. So I was using accessories. থ্যাংক ইউ। এখানে দেখেন, এখানে আছে না ওনার যেসব ওয়ার্ডগুলো আছে ওনার কিন্তু প্রেজেন্টেশন স্কিল মারাত্মক চমৎকার। এটা নিয়ে একদম কথা আমরা বলবো না, আমি শুধু বলবো যে আপনি কিছু চলিত ভাষা ব্যবহার করবেন, যেমন যে আই এম এ ফুনি পারসন, মানে কি সেটা বেশি মোবাইল টোবাইল ক্রিয়েটিভ। তো এটা কি কোনো ধরনের ডিকশনারিতে আছে নাকি এটা আপনার সেলফ মেড? আই ডোন্ট থিংক। ঠিক আছে, আচ্ছা এরকম আরো অনেকগুলা ধরেন যে আপনার চলিত ভাষা বা এরকম কিছু ছিল, হ্যাঁ। তো এগুলা হয়তো বা ধরেন যে যখন পরে 10 জন যখন একটা ভিডিও দেখবে, হ্যাঁ, আপনার কিন্তু কথাবার্তা সব রেকর্ড কিন্তু হবে এক্সাম হলে, তখন 10 জনে 10টা করে ভুল সে বাইর করবে, মানে একটা করে বের করলো ভুল 10টা, এর একটা বিষয়। তো আমরা বিষয়টা একটু দেখবো। আচ্ছা, আরেকটা যে বিষয় এটা হলো যে আপনার টেন্স ওভারঅল ছিল ওকে, কিন্তু মাঝে মাঝে আপনি কিছু টেন্সে একটু সমস্যা করছেন, ঠিক আছে। টেন্স ওভারঅল ছিল ওকে, মাঝে মাঝে আপনার টেন্সে দেখেন আপনি ধরেন যে তার আগে আপনার ছিল আপনার প্রেজেন্টেশন এমনি এমনি লাগছে কি আপনার কম্পিউটার লাগছে, এটা কি আগের না? বিষয়টা আগের না? আগের না? তো এখানে হবে কি, এখানে ফার্স্ট টেন্স হবে, এরকম না বিষয়টা। আপনি যদি এখানে প্রেজেন্ট টেন্স বলছেন, হ্যাভ টু সামথিং এরকম, হ্যাভ টু বলছেন না, হ্যাড টু বলছে। আচ্ছা ওকে, তাহলে তো ওকে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় এটা হলো যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, যেমন আপনি বলছেন যে আই ওয়াজ এনরোলড, এটা আই ওয়াজ এনরোলড হবে নাকি আই ওয়াজ এনরোলড হবে? এনরোলড বলছে, ডিটা মনে শোনা যায় না। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, তাহলে তো ওকে, তাহলে তো না ডি বলছে, তাহলে ওকে, তাহলে ওকে। যেটা যেটা আমি বললাম যে হয়তোবা যখন আপনি একটা কথা বলবেন তখন হয়তোবা অনেকগুলো ভুল ধরা যায় না বা খেয়াল করা যায় না, কিন্তু পরে ভিডিওতে পজ করে এগুলো থেকে সবকিছু বের করা সম্ভব, ঠিক আছে। তো এখানে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ টেন্স আমরা বিষয়গুলো দিকে আমরা একটু লক্ষ্য রাখবো। আর ভাইয়ের মোটামুটি সবকিছু ছিল ওকে, সিরিয়াল বাই সিরিয়াল উনি সব কথাবার্তাই বলছে, ওকে ঠিক আছে। তারপর আমরা এখন পার্ট 3 তে যাব, এটা সতেন না জায়গা। হ্যাঁ ওকে, পার্ট 3 তে থাকবে কি সতেন না কোশ্চেন, সতেন না কোশ্চেন না। আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে জাস্ট আপনাকে আমার প্রশ্ন দেব যেটার জন্য আপনি চিন্তা করতে হবে আপনাকে, বিষয়টা এরকম না। ওকে ঠিক আছে। What do you think? What is the best age for children to start computer lessons? First of all, I don't think children should start computer lessons initially because they have time to grow. They need to know something about that. They need to understand why should they learn computer, and that's why I think they should start their computer lesson after the 10. And we have to take care of their health also, because too much screen time will increase their health issue. So do you think that school should use more technology to help children learn? Yes, I think right now we are living in a time where technology is using everywhere. So I think school should start using it, and maybe some are lots of school using it, using technology in their school. That will make teaching very beneficial, relevant, easy to understand, and this will attract children or students more to the classes. Okay, do you agree or disagree that computers will replace teacher one day? That's a question for debate, but I don't think a computer can replace any person, because teacher can replace teacher, not computer. Computer is a device which help teacher to teach their student, and teaching is not like something you can parrot someone. Teaching is something which relevant to emotion, which attaches student emotionally, intellectually. So I don't think computer can replace that, and learning something from teacher is
something a student cherish about. So I don't think computer can replace teachers. থ্যাংক ইউ, দ্যাটস দ্য এন্ডস অফ আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট। এখানে দেখেন এই উনি যে কথাবার্তা না থাকো, উনি যে কথাবার্তাগুলো বললো, হ্যাঁ দেখেন উনি কিন্তু কোনো ধরনের কোশ্চেন রিপিট করেন না। এটা আপনার কোশ্চেন রিপিট মানে কি বলুন তো একজনে? যে প্রশ্ন করছে, হ্যাঁ না এটা না, আমি আপনাকে বলি যেমন ধরেন যে আপনাকে বললো যে হোয়ার ডু ইউ লিভ, মানে কি তুমি কই থাকো। আচ্ছা না ধরেন তো আপনি তখন বললেন যে আই লিভ ইন কুমিল্লা। আপনাকে প্রশ্ন করছে কি মানে ছোটবেলা আমরা এরকম করতাম, এখনো করি। তো আপনি বললেন যে আই লিভ ইন কুমিল্লা। আপনি যদি বলেন যে আই এম ফ্রম কুমিল্লা, বিষয়টা দেখেন I stay in কুমিল্লা। ঠিক আছে, হ্যাঁ আই এম স্টেইং ইন কুমিল্লা, বিষয়টা দেখেন মূল না এটা স্ট্যান্ডার্ড। ঠিক আছে, উনি কোনো প্রশ্নে উনি এরকম কোশ্চেন রিপিট করে অ্যানসার দেন না। হ্যাঁ ছোটবেলায় আমাদের স্যাররা শিখিয়ে দিচ্ছে যে এমনি করে করবা, তখন দেখা যাবে যে বাংলার একটা ফর্ম থাকবে এরকম। তো আমরা কথা বলার টাইমে আমরা এই ফর্মটা থেকে বেরিয়ে আসবো, তোমার এটা ছিল কথাটা দেখেন। কিন্তু এটা কিন্তু আগে দিয়ে বলা হয় না, আমার ইচ্ছা ছিল যে উনি এসব ভুল করুক, তখন এসব ভুল দেখাই দেবে, উনি এসব ভুল করেন না। হ্যাঁ সেকেন্ডে আরেকটা যে বিষয়